Dear friends, welcome to AS American English Center to take your graduate record examination. This is the vocabulary denotation. What do you mean by a denotation? It's a noun. Word ending with T-I-O-N becomes obviously a noun. Denotation means, the meaning is meaning. Denotation means, what does it mean? Denote. What does it mean? You are asking, denote. Can you tell me? So it is the meaning, distinguishing by the name. Denotation, you are identifying by name. Denote, indicate. Denote means tell. From the word denote, you get denotation. Denotate, denote means tell. Refer to directly means connotation. The meaning, denote, tell. Denotation, the meaning, asking the meaning. Denouement, denouement means the final outcome. It's also a noun. Word ending with ment also becomes a noun. The final outcome, the final result, final development of the plot of a play or other literary work. The final outcome, denouement of a drama after a literary work. The end of a story when everything is explained. At the end of the story, everything is explained. That's the climax. Denouement is a noun. Depict is a verb. Portray. Depict means tell. Deplete is a verb, reducing, exhausting, completely getting tired. Deplete, everything is going off. It is reducing. Deplore, it is a verb. Regret, deplore means you are feeling bad about certain thing, regretting. Express sorrow and severe disapproval of something bad, deplore. Something bad has happened, somebody is killed, you deplore, you say against that particular incident. Deplore their violent behavior. So you are expressing their, you are going against, or you are telling, you are condemning their violent behavior. The adjective is deplorable, something which is condemnable, very bad, deserving severe disapproval. Example, deplorable living condition means very bad living condition. So adjective is deplorable. Deplore means you are regretting, you are expressing your unhappiness about something. Deploy, it is a verb. Spread out, deploy, spreading out the troops, your army people or the military people in an extended though shallow battle line. Deploy means you are putting your soldiers here and there to fight. Distribute persons or forces systematically or strategically. Strategically you are arranging somebody to attack some. Deport, verb, it is deport is a verb. Send out of the country, you are sending out of the country. Deport. Behave, deportation. So deportment means sending the people out of your country. Deport. Depose, it is a verb. Dethrone, depose means, dethrone means taking away the right, removing from office, you are removing somebody from their office, dismissing. Depose, give a deposition testimony. So deposition is a noun, sending out of or taking away their rights. Deposition, testimony under oath. Deposing, dethroning. So two meanings are there. Testimony under oath, deposition. Testimony means what? You are taking a oath under a you are taking a promise. Deposing, dethroning is sending out of, removing their post. That is also called deposition. Depravity, extreme corruption. Depravity means too much of corruption. Wickedness, too much of wickedness. So the verb is deprave. Deprecate, express disapproval of. Deprecate means you are showing your anger. Deplore, protest against, you are protesting against. Belittle, you are making something lesser in their rights. Deprecatory, deprecatory is an adjective. Depreciate, verb, very important word. Lessen in value. Depreciate means the value, you reduce the value of certain things. Belittle, represent as of little value, or representing it as little value. Depreciate is commonly used word. Depredation, plundering, destruction. Depredation means destruction. So denotation, denouement, depict, deplete, deplore, deploy, deport, depose, deposition, depravity, deprecate, depreciate, depredation. Now coming here,
Deputize, it is a verb. Work or appoint as a deputy. You are making somebody to work under you. Deputy, as a deputy. Noun is a deputy. Person who has the power to take charge when the leading person is away. When an important person is away, somebody works on behalf of him, acts on behalf of him. So deputize is a verb. A deputy is a noun. Deranged, insane, mentally disorder. Deranged, insane, a mental person. It's an adjective. Derelict, it is an adjective. Negligent of someone, neglectful of duty. Or anybody who is not serious about their duty, they are negligent of their duty. You say derelict. Deserted by an owner, something which is abundant, you call it as a derelict. Abandoned property, homeless or vagrant person, a person who doesn't have a home, you call him derelict. He is a derelict. Next, coming here, dereliction, neglect of the duty. Once again, it is a noun, dereliction. Deride, ridicule, making, trying to reduce something. Treat with contempt, you are showing your anger. Deride, make fun of, you are making fun of. The opposition is opposition word is respect. So deride, you are saying bad about something, but the opposition is respect. Derision, ridicule. Once again, same like showing your anger, treating with contempt. Adjective is derisive, derisory. Derivation, you are deriving something from something, origin or source of something. From something you are getting something, it is called derivation. The derivation of the word, how that word came from which word. Derivative, unoriginal, it is not original, it has been taken from something else. Derivative, obtained from another source. You have got something from one other main source, it is called derivative. Derivative, prose tail, the tail has been taken away from something else. So next, dermatologist. Who is a dermatologist? A person, one who studies the skin and its diseases. Anybody who studies the skin and its diseases, you call them as dermatologist. Derogatory, expressing a low opinion. Derogatory means what? You are expressing a low opinion about others. Derogatory. Disparaging, so you are criticizing, you are insulting somebody. Derogate, detract, disparage. Descry, catch sight of, something distant, something is there in a very long place, you are catching sight of. Descry is a verb. Desecrate, violate the sanctity of. Desecrate, profane, something very bad. Violate the sanctity of. See, a temple is very good, library is something is good. So you desecrate means you spoil that atmosphere. Deserts means what someone deserves. He deserts means what somebody deserves, what he needs. Desiccate, dry up, something which is dried up. It's a verb. Desolate, make desolate means abandoned and desert it, leave it away. Abandoned, desolate. Desperado, reckless, desperate outlaw. Desperado, so the crowd was in a desperado situation, means they are in reckless situation, they are burning the buses, everything. Desperate, having lost all hope. Desperate means you have lost all hope and finally you are doing something. Despairing, reckless and violent because of loss of hope. No hope, so you are desperate. Desperate, undertaken as a last resort. Desperate means finally, without knowing anything, you are doing, finally, of all the things, you are doing something. So, deputize, derange, derelict, dereliction, deride, derision, derivation, derivative, dermatologist, derogatory, descry, desecrate, deserts, desiccate, desolate, desperado, desperate. So, dear friends, denotation means what? You are able to distinguishing by the name. Denouement means the final outcome of a story, of a play, of a drama, of a movie. Denouement. Depict, you are portraying something, you are telling. Deplete, you are reducing or exhausted.
Deplore, you are showing your anger and sorrow for something bad has happened. Deploy, you are spreading out the army units, fighters. Deport, sending out of a person from a country. Depose, removing somebody from a post. Deposition, so you are taking a dethroning, removing them from the post. Depravity, lot of corruption, wickedness. Deprecate, you are showing your anger. Depreciate, something value has been reduced. Depredation, destruction. Deputize, so when somebody is not there, you are putting them, you are making them to act upon, so a substitute. Deranged, mentally insane. Derelict, the negligent of your duty. Dereliction, once again, it is the noun, neglect of duty. Deride, you are treating with the anger, contempt. Derision, you are ridiculing, you are insulting. Derivation, something has got from a source. Derivative, obtained from another source, it is an adjective. Dermatologist, a specialist of skin disease. Derogatory, expressing your low opinion on something. Descry, catch sight of something which is in far place. Descry. Desecrate, you are violating the sanctity of the purity of something. Deserts, what someone deserves. Desiccate, something drying up. Desolate, you are abandoning and deserting something. Desperado, with the final, without knowing anything, you are outlawing, you are going against the law. Desperate, you lost all hopes and finally you are doing something, that is called desperate. So I request this young lady to come forward and speak. Deport. The airplane is about to depart from the airport. Depreciate. The value of currency has are being depreciated. Derivation. It's something which it is regarding to maths. Derange. She became deranged after he left her. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இந்த ஒகாபுலரி சொற்களை பற்றி பார்க்கிறீர்கள். டினட்டேஷன், டிஐஓஎன்ல முடியறதெல்லாம் பெயர் சொல். டினட்டேஷன் என்றால் என்ன? மீனிங், அர்த்தம் கொள்ளுதல். டினட்டேஷன் என்றால் ஒன்றை அர்த்தம் கொள்ளுதல். இது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. டிஸ்டிங்கிஷிங் பை நேம், ஒரு பெயரை வைத்து அடையாளம் கண்டுகொள்வது டினட்டேஷன். டினோட் என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் கொள். ரெஃபர் டு டைரக்ட்லி, நேரடியாக அர்த்தம் கொள். டினோமென்ட் என்று சொல்லி என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஃபைனல் அவுட்கம், இறுதியாக விளையக்கூடிய விளைவு. ஃபைனல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த பிளாட் ஆஃப் ஏ பிளே, ஒரு நாடகம் அல்லது ஒரு கதை, அதனுடைய இறுதி முடிவு என்ன? ஆர் அதர் லிட்ரரி ஒர்க், எந்த கலை சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்திலும் இறுதி முடிவு என்ன? த எண்ட் ஆஃப் ஏ ஸ்டோரி வென் எவ்ரிதிங் இஸ் எக்ஸ்பிளைன், கதையை பற்றி அனைத்தும் சொல்லி முடித்தவுடன் இறுதியாக சொல்லக்கூடிய விஷயம். டெபிக்ட், இது வினைச்சொல். போற்றே, அதை சொல்லு, அதை காண்பி, அதை விவரித்து சொல். டெபிக்ட் என்றால் விவரித்து சொல். டிப்ளீட் என்றால் ரெடியூஸ், ஒன்றை குறைத்து விடு. எக்ஸாஸ்ட் என்றால் ஒன்றை முழுவதுமாக பயன்படுத்தி கொள்வது. டிப்ளீட். டிப்ளோர், இது வினைச்சொல். ரிக்ரெட், மனம் வருந்துதல். டிப்ளோர். எக்ஸ்பிரஸ் சாரோ அண்ட் சிவியர் டிஸ்அப்ரூவல் ஃபார் சம்திங் பேட், ஏதோ ஒன்று மோசமாக நடந்து விட்டது, அதற்காக நீ உன்னுடைய துக்கத்தையும் துயரத்தையும் உன்னுடைய விருப்பம் இல்லாத தன்மையையும் வெளிப்படுத்துவது டிப்ளோர். டிப்ளோர் their violent behavior, அவர்களுடைய அந்த தீவிரவாதம் நடத்தையை நீ கண்டிக்கிறாய், கண்டிப்பது. டிப்ளோரபிள், வெரி பேட். டிப்ளோரபிள் என்றால் ரொம்ப கண்டிக்க தகுந்த. டிசர்விங் சிவியர் டிஸ்அப்ரூவல். டிப்ளோரபிள் லிவிங் கண்டிஷன் என்று சொல்லுகிற பொழுது அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அவர்கள் வாழ்க்கை முறை ரொம்ப பாவப்பட்டதாக இருக்கிறது.
டிப்ளாய் என்றால் ஸ்ப்ரெட் அவுட், இது வினைச்சொல். டிப்ளாய்டு என்றால் உன் இராணுவ வீரர்களை அங்கங்கே அணிவகுத்து வை. த்ரூ ஷாலோ பேட்டில் லைன். டிஸ்ட்ரிபியூட் அங்கே பகிர்ந்தளி. சிஸ்டமேட்டிக்லி ஆர் ஸ்ட்ராட்டஜிக்லி. சிஸ்டமேட்டிக்லி என்றால் முறையாக உன்னுடைய படை வீரர்களை அங்கெங்கே நிறுத்தவை. ஸ்ட்ராட்டஜிக்லி அந்த இடத்துக்கு தகுந்தபடி. டிப்போர்ட் என்று சொல்கிற பொழுது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. சென்ட் அவுட் ஆஃப் த கண்ட்ரி, ஒரு நாட்டை விட்டு வெளியே அனுப்புவது டிப்போர்ட் என்று சொல்கிறோம். பிஹேவ், டிப்போர்டேஷன் என்று சொல்கிறோம் பெயர் சொல். டிப்போஸ் என்று சொல்கிற பொழுது டீத்ரோன், ஒருவரை அரியணையிலிருந்து நீக்குவது. ரிமூவ் ஃப்ரம் ஆஃபீஸ், ஒருவரை தன்னுடைய அலுவலகத்திலிருந்து அவர் வேலையிலிருந்து அகற்றுவது. கிவ் ஏ டிப்போசிஷன் டெஸ்டிமனி, ஆக வேலையிலிருந்து ஒருவரை அகற்றுவது டிப்போஸ். டிப்போசிஷன் டெஸ்டிமோனி என்றால் சாட்சி, உறுதி எடுத்துக் கொள்வது. அண்டர் ஓத், சத்திய பிரகடனம் பண்ணுவது. டிப்போசிங், டீத்ரோனிங். டிப்ரேவிட்டி என்று சொல்கிற பொழுது எக்ஸ்ட்ரீம் கரப்ஷன், மிதமிஞ்சிய லஞ்சம் இருக்கக்கூடியதை டிப்ரேவிட்டி என்று சொல்கிறோம். விக்கெட்னஸ், குள்ளநரித்தனம். டிப்ரேவ், இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. டெப்ரிகேட் என்று சொல்கிற பொழுது எக்ஸ்பிரஸ் டிஸ்அப்ரூவல் ஆஃப், ஒன்றை கண்டனம் தெரிவி. டிப்ளோர், கண்டனத்தை தெரிவி. ப்ரொட்டஸ்ட் அகெயின்ஸ்ட், அட்ஜெக்டிவ் வந்து டிப்ரிகேட்டரி என்று வருகிறது பெயரொரு சொல். டெப்ரிஷியேட் என்றால் மிக அருமையான வார்த்தை, ஒன்றுடைய மதிப்பு குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. லெஸர் இன் வேல்யூ. பி லிட்டில், ரெப்ரசன்ட் ஆஸ் ஆஃப் ஏ லிட்டில் வேல்யூ, ஏதோ ஒன்று மதிப்பு குறைவு என்பதை காண்பிப்பது, சொல்லுவது டெப்ரிஷியேட், இது வினைச்சொல். டெப்ரிடேஷன் என்று சொல்லுகிற பொழுது பிளண்டரிங், தாக்குவது. டிஸ்ட்ரக்ஷன், அழிவை உண்டாக்குவது. So denotation, denouement, depict, deplete, deplore, deploy, deport, depose, deposition, depravity, deprecate, depreciate, depredation. அடுத்ததாக deputize, ஒருவரை துணை உதவியாளராக நியமிப்பது. deputize. work or appointed as a deputy, ஒருவரை துணை, அந்த deputy, person who has the power to take charge when the leading person is away. உயர் அதிகாரி எங்கே வெளியே போகிற பொழுது அந்த கீழ் அதிகாரி அவருடைய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வது டெபுடைஸ். டிரேஞ்ச்டு என்று சொல்கிற பொழுது இன்சேன், புத்தி கெட்ட. டிரிலிக்ட் என்று சொல்கிற பொழுது நெக்லிஜென்ட் ஆஃப் சம்ஒன், நெக்லெக்ட்ஃபுல் ஆஃப் டியூட்டி, ஒருவர் தன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறுவதை டிரிலிக்ட் என்று சொல்கிறோம். டெசர்டட் பை த ஓனர், இல்லாட்டி ஒரு முதலாளி ஒரு சில வீட்டு பொருட்களை எல்லாம் விட்டு செல்கிறார். அபண்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, ஹோம்லெஸ் ஆர் வேக்ரண்ட் பர்சன், இன்னொன்று வீடு இல்லாத நபர், அவர்களையும் நாம் டெரிலிக்ட் என்று சொல்கிறோம். டெரிலிக்ஷன் என்று சொல்கிற பொழுது மறுபடியும் நவுனாக வருகிறது பெயர் சொல். நெக்லெக்ட் ஆஃப் டியூட்டி, கடமையிலிருந்து தவறுவது. அபெண்ட்மெண்ட். டிரைட் என்று சொல்கிற பொழுது ரெடிக்குல், கிண்டல் கேலி செய்வது. ட்ரீட் வித் கண்டெம்ட், உன்னுடைய எரிச்சலுடன் ஒன்றை பார்ப்பது. மேக் ஃபன் ஆஃப், ஒருவரை நகைச்சுவைப்படுத்துவது. அதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தை ரெஸ்பெக்ட். ஸோ டிரைட் என்பது ஒருவரை கேலியும் கிண்டலும் அவமானப்படுத்துவது. அதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தை ரெஸ்பெக்ட், மதிப்பு கொடுப்பது. டெரிஷன், இதுவும் அதனுடைய பெயர் சொல். ரெடிக்குல், ஒருவரை கிண்டலும் கேலியும் அவமானப்படுத்துவது. அட்ஜெக்டிவ் டெரிசிவ் என்று வருகிறது. டெரிவேஷன், டெரைவிங், ஒன்றிலிருந்து நமக்கு முடிவு காண்பது. ஒரிஜின் ஆஃப் சோர்ஸ் ஆஃப் சம்திங், ஏதோ ஒன்றிலிருந்து ஒரு முடிவை கொண்டு வருவது. த டெரிவேஷன் ஆஃப் த வேர்ட் என்றால் அந்த வார்த்தையினுடைய அந்த மூல வார்த்தையிலிருந்து கொண்டு வருவது. டெரிவேட்டிவ் என்றால் அன்ஒரிஜினல், அது சுயமாக வந்ததல்ல, ஏதோ ஒன்றிலிருந்து வந்ததுதான். இது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. ஒப்டெயின் ஃப்ரம் அனதர் சோர்ஸ், இன்னொன்றிலிருந்து இன்னொன்று வருவது டெரிவேட்டிவ். டெரிவேட்டிவ் ப்ரோஸ்டைல் என்றால் என்ன? இந்த கட்டுரை வேறொன்றிலிருந்து பார்த்து எழுதப்பட்டது. டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன் ஹூ ஸ்டடீஸ் த ஸ்கின் அண்ட் இஸ் டிசீஸ், எவரொருவர் நோய்களை பற்றி, அதாவது தோல் நோய்களை பற்றி படிப்பவர் அல்லது அறிந்தவர், அவரை டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். டெரகேட்டரி என்று சொல்கிற பொழுது ஒருவரை பற்றி ரொம்ப தாழ்ந்த கருத்தை இருப்பது டெரகேட்டரி. டிஸ்பரேஜிங், ஒருவரை அவமானப்படுத்தக்கூடிய எண்ணம் அந்த டெரகேட்டரி என்று சொல்கிறோம். டெரகேட் என்று வினைச்சொல். டிட்ராக்ட், டிஸ்பரேஜ், ஒருவரை அவமானப்படுத்து. டெஸ்கிரை என்று சொல்கிற பொழுது கேட்ச் சைட் ஆஃப் சம்திங் டிஸ்டன்ட், ஏதோ ஒன்று தொலைவில் இருக்கிறது, அதை அடையாளம் கண்டுகொள்கிறாய், அதான் டெஸ்கிரை என்று சொல்கிறோம். டெசிக்ரேட் என்றால் ப்ரொஃபேன், அதான் ப்ரொஃபேன் என்றால் ஏதோ ஒன்று புனிதமாக இருக்கக்கூடியதை அதை புனிதம் இல்லாமல் ஆக்குவது. வயலேட் த சாங்டிட்டி ஆஃப். டெசர்ட்ஸ், வாட் சம்ஒன் டிசர்வ்ஸ், ஒருவருக்கு என்ன தகுதியுடையதோ அதை டெசர்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். டெசிகேட் என்றால் ட்ரை அப், ஒன்று
தண்ணீர் இல்லாமல் வற்றி விடுகிறது. டிசலேட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒதுக்கிவிடு, விலகிவிடு, அதை டிசலேட் என்று சொல்கிறோம். டெஸ்பரேடோ என்று சொல்கிற பொழுது ரெக்லஸ், கட்டுப்படுத்தவே முடியாத, டெஸ்பரேட் அவுட்லா, வேறு வழி இல்லாமல் சட்டத்தை மீறக்கூடியவர்கள் டெஸ்பரேடோ. டெஸ்பரேட் என்று சொல்கிற பொழுது ஹேவிங் லாஸ்ட் ஆல் ஹோப், அனைத்து நம்பிக்கையும் இழந்துவிட்டு வேறு வழி இல்லாமல். ரெக்லஸ் அண்ட் வயலண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ஹோப், நம்பிக்கை இல்லாத காரணத்தினாலே வேறு வழி இல்லாமல் செய்யக்கூடிய செயல்கள் as a last resort. So deputize, derange, derelict, dereliction, deride, derision, derivation, derivative, dermatologist, derogatory, describe, desecrate, deserts, desiccate, desolate, desperado, desperate. So நண்பர்களே, denotation என்றால் அர்த்தம் கொள்வது, denoment என்றால் முடிவு, இறுதி முடிவு, depict என்றால் ஒன்றை வடிவமைத்து காண்பிப்பது, deplete என்றால் ஒன்றை குறைப்பது, டிப்ளோர் என்றால் உன் கண்டனத்தை தெரிவிப்பது, டிப்ளாய் என்றால் இராணுவ வீரர்களை அங்கங்கே சண்டையிடுவதற்கு நிறுத்துவது, டிப்போர்ட் ஒரு நாட்டிலிருந்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புவது, டிப்போஸ் என்றால் ஒருவரை பதவியை விலக்குவது, டிப்போசிஷன் அதேதான். டிப்ரேவிட்டி என்றால் மிகுந்த லஞ்சம் இருக்கக்கூடிய, டிப்ரிகேட் என்றால் உன்னுடைய எதிர்ப்பை காண்பித்துவிடு, டெப்ரிஷியேட் என்றால் ஒன்றினுடைய தரத்தை மதிப்பை குறைப்பது, டிப்ரிடேஷன் என்றால் அழிவை உண்டாக்குதல், டெப்புடைஸ் என்றால் ஒருவர் இல்லாத போது அவருக்கு பதிலாக இன்னொருவரை துணை ஆளாக நியமிப்பது, டிரேஞ்ச் என்றால் பைத்தியக்காரித்தனம், டெரிலிசிட் என்று சொல்கிற பொழுது கடமையை தவறு செய்யக்கூடிய, டெரிலிக்ஷன் என்று சொல்கிற பொழுது கடமையை விட்டுவிடக்கூடியவர்கள், டிரைட் என்று கோபத்துடன் கிண்டல் அடித்து அவமானப்படுத்துவது, டெரிஷன் இதுவும் அவமானப்படுத்துவது, டெரிவேஷன் ஒன்றிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய விளைவு, டெரிவேட்டிவ் ஒன்றிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய, டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களை படிப்பவர், டெரகேட்டரி ஒருவரை பற்றி தரம் தாழ்ந்த கருத்தை கொள்வது, டிசாக்ட்ரி ஒன்று நீண்ட தொலைவில் இருக்கக்கூடியதை கண்டுபிடிப்பது, டிசிக்ரேட் என்றால் அந்த ஒன்றினுடைய புனிதத்தை நீக்குவது, டெசர்ட்ஸ் யார் ஒருவருக்கு என்ன தகுதி பெற்றிருக்கிறார்களோ, டெசிகேட் ஒன்று வத்தி விடுகிறது, டெசலேட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றை விட்டுவிட்டு போய் விடுவது, டெஸ்பரேடோ வேறு வழி இல்லாமல் சட்டத்தை மீறுவது, டெஸ்பரேட் இதுவும் நம்பிக்கையெல்லாம் இழந்துவிட்டு இறுதியாக ஒருவர் செய்யக்கூடிய காரியங்கள், டெஸ்பரேட். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். தேங்க்யூ.